As you all know, the Faculty of Indigenous Social Sciences and Management Studies organized three different programs for the second time to mark the World Environment Day 2023. Our first program, the tree planting campaign, was successfully completed this morning with all of your support. We are here to start the second program of the series. As a faculty, we always believe that knowledge sharing raises awareness among the public and is a must for a sustainable future. We have organized these programs aligned with this year's World Environment Day theme, Solutions to Plastic Pollution toward Zero Plastic Lifestyle. But let me first welcome you all to this session. I warmly welcome our resource person, Dr. Ajit Gunawardana, Deputy Director of the Research and Development Divisions of the Central Environment Authority. Dr. Kamalika Jaitilaka, Dean, Faculty of Indigenous Social Sciences and Management Studies. Ms. Veranga Vikramasinghe, Head of the Department of Indigenous Social Sciences and the academic staff members of the department. Ms. Varuni Kandambi, Head of the Department of Information Technology and the staff members of the department. Mr. Sisitha Rajapaksha, Head of the Department of Management Studies and the academic staff members of the department, and the staff of the Dean's Office. I also warmly welcome all the students to this session. Now, I invite Tanya to take the session forward. Here, I should reiterate the fact that, as always, this event today would be not possible or wouldn't be this successful if not the support of guidance of the Dean of the Faculty, Dr. Kamalika Jaitilaka. She has been a pillar of strength to us on every occasion, delicately shifting between the role of a mother, leader, friend, and the Dean as the situation demands. So, it is with great honor I invite Dr. Kamalika Jaitilaka, the Dean of the Faculty of Indigenous Social Science and Management Studies, to come on stage and deliver her speech. Good morning, everyone. So a special welcome to Dr. Ajit Gunawardana, our guest of honor this morning. Thank you very much for joining with us today as a guest and as a resource person. I know it must be a very busy day for you, today being the World Environment Day. So I will keep this short. Celebrated on the 5th of June each year, the World Environment Day is the United Nations Day for encouraging worldwide awareness and action towards the protection of our environment. As such, it is supported by many government and non-government entities, businesses, and other organizations globally to promote the protection of the environment. As a very newly established faculty, we have from the very outset committed ourselves to action towards the protection of the environment and awareness raising. And today,
for the second consecutive year, we have organized not just one, but 3 programs to commemorate this special day. So we have this knowledge sharing webinar by our guest of honor, Dr. Ajit Gunawardena. Then we have the tree planting campaign and also an online poster competition to raise awareness among the young school and university students. So what I wanted to say is that we are in an era where the protection of environment is very, very welcome. So we are in an era where the protection of the environment is very important. So let me open this program today by thanking again our resource person, Dr. Ajit Gunawardena. And I encourage all the students and everyone joining in online as well to participate, to gain from this, share knowledge, and work towards the protection of the environment. Thank you very much, everyone. I hope you enjoy this. Thank you. Thank you, Madam. Next, we feel honored to have with us Dr. Ajit Gunawardena, the Deputy Director, Research and Development at Geoinformatics Central Environment Authority as our resource person. An academic of the University of Peradeniya, having done his master's on the field of agroforestry and remote sensing and forestry, Dr. Gunawardena has conducted research and published papers on pertinent and crucial topics such as the formation of urban heat island, the climate change impacts on tea plantation, to name a few. We appreciate and thank him for accepting our invitation despite his busy schedule. Dr. Ajit Gunawardena, we warmly welcome you on stage to share your valuable knowledge and experience with us. Okay, thank you very much to invite me such a very good day. For example, it is a World Environment Day, right? So, first of all, I would like to thank our dean, the faculty, and coordinated with other staff and Miss. Today morning I had a very busy schedule because early morning I went to the SLBC, Sri Lanka Broadcasting Corporation, and conduct a live program on Sobharati regarding the environment. But today I'm not talking about the at that program Environment Day, because I talked about our responsibilities to how to use to protect the environment. Okay, so this is the program today I am conducting to you. It is very important because this is not about the plastic pollution. If you want to get the information about the plastic pollution, you can go to the internet and type it. Get it? Am I correct? Yes. But today I am give you the comprehensive sector about the environment, conditions, situations, ecosystems, and where we are. Okay, so this is my topic is because I am working with the ecosystem.
You have heard about, you have learned about the ecosystem, your degree program? Yes, that's fantastic. Right? That's fantastic. Because why? You know, so I know you have good idea about what is the ecosystem, right? Okay, in your theory, I think you have learned. But just look at this one. What is ecosystem? Ecosystem is a component of combination of non-living things, living things, water, atmosphere, soil, and everything we call what is? Talk about ecosystem. So the thing is, I have very good news from you. You are a very dynamic student. When I talk to your teachers, right? She told me, you are very dynamic and very innovative student. So I would like to, when I'm asking a question from you, very loud answer is appreciated me. Okay, can you understand? Okay, right, very good. So also, the biodiversity is related to the ecosystem, but I'm not going to explain now. So, as a country, why Sri Lanka is important? Why? As a country, why ecologically we are important? Because we have many ecosystems compared to the other countries. It is our country consisted number of ecosystems. So, for example, have you seen this map before? Anyone? Anyone? No. This is the world biodiversity hotspot. Biodiversity hotspot map. So, you can see the red areas. Red areas, that means the area consists of with high intensity of biodiversity, high biodiversity area. So, can you see this area, Western Ghats of India, that means the western part of the India along with the Sri Lanka, considered as a one particular biodiversity hotspot in the Sri Lanka, in the world. Okay? Can you understand? The reason is behind that, the high biodiversity represented that area. The other one is, there are more threats on it. More threats. For example, deforestation and other factors are highly impact on the biodiversity. So that means these 36 areas were selected and mapped by the IUCN. This is the area of the hotspots. Okay, right. So, accordingly, our planet and our Sri Lanka, the country, represent, there are a lot of fishes, reptiles, ants, that is called agamids, birds, butterflies, insects, and so on. The thing is, this all photograph taken by me. Right? Okay? Except this one taken by my daughter. Right? My daughter. So, not only the fauna, the flora, where we have diverse floral diversity. Okay? For example, if you go outside, see if anyone check what are the bird, the flora species in your premises, how many plant species? You have check it? No. Check No. Okay. Very good. Right? The very good means you have potential to do that. Right? Okay. So, you can see here, we have mushrooms,
flowering plants, and there are a lot of plant species in our country. For example, in butterflies, we have 245 species of butterflies, right? You can see the pictures. These are the common butterflies in the Colombo area. If you establish a very nice butterfly gardens here, not the closed one, the host plants and the feeding plants somewhere here, you can see these beautiful butterflies in the Colombo. Right? You can do it. Shall you do it? One day, right? One perch is quite enough, right? Okay. Also, we have very rich diversity of fauna, the fauna of freshwater species. You know, this species, the first one, very nice name. It is called the Bandula barb. What is called the Bandula barb, right? Why Bandula barb is important? This fish species found in Kegol district, particular village, very small, nearly 400 meters water stream only. That is the only place he lived in the world. Right? So, such an ecosystem we called point endemic places. That means the point, just a point. We cannot mark at the polygon in the map. Just a point. We call the point endemic species. Okay? Even the reptiles. Now you see the horned lizard. When you go to the Horton Plains and such places, you can see such a beautiful, the corner one, Ankatussa. Right? Also, crocodiles and some species of reptiles are plenty in Sri Lanka. Also the birds. If anyone interested about the bird watching, no, how the interest? Right. Have you any experience about what are the bird species found in these premises? Right? Anyone count it? Okay, shall you do a program? Okay, right? You can see we have nearly 450 species of birds, right? Nearly 333 is endemic. That means only found in Sri Lanka. Okay, you have very nice graph, but I am not going to explain. But this is the lesson. Okay, all are the facts about the species diversity. That means the species are located in the particular places. The places that the niche combination we call the ecosystem, right? In Sri Lanka, we have number of ecosystems. So that's why our country is very interesting. For example, this lecture, I am while I am driving a car, okay? I just now start my car. Right? I just start my car. Now I am traveling all around the country to see our important ecosystem. First thing, I am traveling to Panadura, Agalawatta, Bulat Sinhala, we are to the Kalavada, to see some important ecosystem. So this is the ecosystem we have. We have a lot of forest ecosystem. For example, tropical rainforest, dry mix evergreen, and moist evergreen, montane forest, sub-montane forest, dry mix evergreen, and there are a lot. Not only that, we have grassland and wetlands. If any country have such a diverse ecosystem, very rare. For example, if you go to Australia, another country, if you want to see the different ecosystem, we have to travel more than 4,000 kilometers to one place to another place. But in Sri Lanka, we don't have such a birding issue. So now I am traveling to Kalawana to Gaddagala, right? This is the forest map, okay? Kalawana to Gaddagala. Now we can see this kind of forest,
Right? Where? Around Kalawana. What is the location? What is the forest? I can get Singharaja. Yeah, this is the Singharaja. You can see the profile. Very nice structure. You can see very dense structure. Very high trees. More than 50 meters some trees. Right? That means 150 feet. One particular tree. So this is the forest area map in the tropical lowland rainforest. Not only Singharaja, if you go to the Goal, Matara, that area, Kanneliya, Dadyagal, and Nakyadeniya, Kottava, and there are a lot of forests, especially in this area also. Right? Okay. So this is the facts, but I'm not going to talk about all the matters, but especially this area feed with the southwest monsoon. Okay, these days the Singharaja getting a lot of rain. Also, the elevation up to 900 meters. That means 0 to 900 meters, you can see the tropical lowland rainforest. Okay, I'm not going to explain these things. You can see the structure here. The most important thing is these forests have 5 layers. How many layers? How many layers? 5 layers, right? Okay, 5 layers. So, after I'm getting the car, see the Singharaja forest. Now I am traveling to the somewhere low mountains of the Sripada area. That means Sripada mountainous area, the low Sripada. So that area, you can see sub-montane forest. What forest? Sub-montane forest. Is it similar to the tropical rainforest? No. Trees become shorter, but canopies, very nice colors. The particular year, some June to May or something, right? Sometimes you can see very nice canopies, different colors, different canopies. Okay, so this is called sub-montane forest. Okay, the sub-montane forests are very important because when you go to the sub-montane region, we can see our endemic plant percentage is very high. Okay, compared to the lowland rainforest. Okay, so look at that. The elevation is 900 to the 1,500 meters, maybe the 1,000 to 1,500 meters elevation range. We can see such a beautiful forest. Singharaja gila din katya tusan. Singharaja gila din katya tusan. Anyone been to Singharaja? Ah, very nice. Teachers are going. Right. No? Singharaja gila eh? ගිය අවුරුද්දටම 22000ක් ගිහිල්ලා 22 times, right? යමුද? Right? Okay, very good. So after seeing the sub-montane forest, now I am driving to Nuwara Aggala, where the Horton Plain. So you can see such a beautiful forest in the Horton Plains area, Pattipol area. What is called that forest? Montane forest, Handukara Vanantara, the upper montane forest. You can see mosses are hanging. Are mosses like an Ellenova? It's very nice. Okay, you can see mosses are trap the water by the cloud. We call this forest is called the cloud forest because always these forests are full with the clouds. We call cloud forest. So this is one of our very beautiful places. Right, just 3 hours. Now I take back my vehicle. Now I am driving to the Nuwara, go to the Valapane. We are down to the Randenigala. Right. See,
This is the forest we can see around the Randenigala, Rantame, Victoria area. Right? This is very nice forest. This is the transitional zone between dry forest and the wet, tropical wet forest. We call this is wet semi-evergreen forest. What is called? Wet semi-evergreen forest. Because these wet semi-evergreen forests are located in this area. Because I put this map, it is very important for you. Now you can see where our forest areas are located. Also, these maps are prepared by myself, right? Using the GIS technique. Have you heard about the GIS? Right, okay. Okay, this is very nice for us. If you go to the Ramdenigal area, you can see such a nice forest. So, after Ramdenigal, I get my car. I am going to the somewhere around the Habarana, go to the Polonnaruwa or Ritigal area. So you can see the dry mix evergreen forest. What is called? Dry mix evergreen forest. So, can you believe our distribution of the dry mix evergreen forest in the country? Huge forest area, but we are not considered about. That is our weakness. If I ask you what are the main forests in the Sri Lanka? Yes, sir, I know. What is Singharaja? Singharaja is important. But these forests also important. But we are neglected. Right? That is the most important thing is we should give the equal value of the each forest. Otherwise, this forest will be neglected by some managers or other things. These are the highly vulnerable forest areas of the country. Okay. So, after Ritigala, I'm just going to the Puttalam area, Mana area. So we can see such a beautiful forest. What are the Hatu Panduru Sahita Landukala or Thorny forest. But we are not interested about that, most of the people, because Mewak Hatu Panduru, they are not interested. But the ecosystem services are unique that for us. Singharaja is unique for the Singharaja. The dry forest is unique for the dry forest. Also, the make Katupanduru Saita Landu Kalat Apita Tienlo. Right? Okay. This is the forest. Within 6-7 hours, we can see all the forest types in Sri Lanka. Right? Not only that, when we are going to, while we are going to see the forest, we can see other ecosystem. For example, this is the river flowing from the Singharaja. We call the Koskulana oil. You can see the both side of the river. We call the riverine ecosystem. Very rich ecosystem. Very rich ecosystem. See the beauty. Okay, when you go to the Singharaja, not only you can see not only the Singharaja forest, but the riverine forest also very important. Right. Okay. When you go to the Horton Plains, how many Horton Plains visited people here? How many Horton Plains gila nanti kat dia? Gila tino? Okay. මොනවද බැලුවේ? මන් දන්නවා හෝටන් පෙන් කියලා බලන්න. මන් දන්නවා. ඇහුවොත්? බේකස් ෆෝල් බැලුවා. වෙල්සන් බැලුවා. ආවා. Right? Only these two. මේ දෙක විතරයි දන්නේ. දැන් අවුරුදු my daughter is in the grade 4. She asked me, Apache, can you bring me to the Horton Plain? Why?
Right, Baba? Apache, the Horn Plain is one of the rich place in our Sri Lanka because it has a lot of fine ecosystem. Right? The Great O. Ecosystem ගොඩක් බලාගන්න බලන්න මොනවද? There are grassland, variety of grasslands, variety of these plants, this mountain forest. මේ හැම එකක්ම මෙතන තියෙනවා Horn Plain එක කියන්නේ. Great O. ඉතින් මම එක්කගෙන ගියා. Right? හැමතැනම නැවතිලා මීටර් 600කට වැඩිය මට යන්න හම්බුනේ. හැමතේම නැවතිලා බලනවා. දැන් මාත් එක්කත් එහෙමයි. දැන් සිංහරාජේමත් ගියාම දෙට මම ගෙදරින් දවසට අම්මා වැඩට ගියාම පුතේ අපි දෙන සිංහරාජික ටක් ගාලා අපි දෙන ගියා. ගිහිල්ලා අම්මා ඉන්න ඉස්සර ගෙදරට ආවිලා. යන කූඩැලි හොඳ යන්න කැමති නෑ යවනවට. හැබැයි එයාත් එක්ක ගියාම මට සිංහරාජි ගිහලා මීටර් 500කට වැඩි යන්න හම්බෙන්නේ නෑ. එයාට පෙන්නේ චූටි සත්තු. ඔය කට්ටිය ෆොටෝ එක ගහ ඉන්න එක තමයි වැඩේ. ඉතින් යන්න බෑ මට යන්න හම්බෙන්නේ නෑ. හරිද? But she see the nature. අපිට පේන්නේ නැති දේවල් පේනවා. ඒ වගේ Horn Plain වලට ගියාට පස්සේ you can see lot of ecosystem. බලන්න grassland තියෙනවා. Some grasses are 1 to 2 inch height. Some are 1 feet. Some are 3 feet. Some are very big bamboo species. ඕවා තියෙන්නේ Horn Plain වල විතරමයි. හැබැයි අපි ගිහිල්ලා බැලෙනවා. මොකටද බැලෙන්නේ? අර ලෝකාන්තේ බලන්න ගියා මොළ මගුලක් පෙවුන්නේ නැහැ. වලාකුළු ඇවිල්ලා එහෙමනේ කියන්නේ. හා මොනවත් පෙවුන්නේ නැහැ වලාකුළු. ඊදුම පෙවුන්නේ නැහැ කියලා. But the Horn Plain කියන්නේ very important ecosystem. ඔයාලා Horn Plain යනවා නම් පට්ටිපලෙන් කන්ද නගින තැන ඉඳන් Horn Plain දක්වාම ගිහිල්ලා බලන්න. there are highly diverse ecosystem. Okay, ඒකයි මේ කිව්වේ. අනිත් එක මේ grassland type එකට අපි කියන්නේ wet පතන grassland කියලා. This is called Suada. Stamanophorus mooney and Mesuao Kyla stylosa. 2 species. Only found in the world, only that particular place only. Only found. That 2 plant species only naturally found in that place only. And there are no other. මේවට අපි කියනවා unique ecosystems කියලා. Unique ecosystem. ඉතින් බුලත් සිංහලට යන්නේ මෙතනින් පණ්ඩාරකම් බුලත් සිංහ මෙතන ගියා පැයක් යන්නේ නැහැ ගිහිල්ලා එන්න. ඔය වීකෙන්ඩ් එකට ළමයි ටික එකතු වෙලා බස් එකේ ගිහිල්ලා බලලාවත්. right? හරි ලස්සන තැන. okay? right. When you anyone from Anuradhapura Polonnaruwa area? Yes. This is nearby Ruwanelli Sayo, the other side. You can see the beauty of the small pond. Podi pond එකේ තියෙන ලස්සන. Right? මේ වගේ water holes අපේ රටේ තියෙනවා. You can see the beauty. Okay. විල්ලු දැකලා තියෙන කට්ටිය අත උස්සන්න. විල්ලු have here. විල්ලු. Where the villu is located? ඔය ළමයි පරිසර පද්ධති දැකලා තියෙනවද මොනවද දැකලා තියෙන්නේ විල්ලු දැකලා තියෙනවා කියලා? No, we cannot see villu. It is very difficult to see because villu created by the overflow of Mahavali river in the lower depression areas. You can see here, especially in the floodplain river basin in the, Mahavali, somewhere in Somavati area. These are called the villu. මේ විල්ලු අපිට පේන්නේ නැහැ. Satellite image එකකින්ම බලන්න ඕනේ. You can see this is the satellite images I have taken from the Google Earth images. So here, this is the Mahavali river, and this is the water area we call the villu, right?
Also, the salt willow also in Vilpattu National Park. Okay. Here, again riverine ecosystem. Why I put the second slide also? Because this is the big picture is the wetland riverine. The other one is the dry zone riverine. සාමාන්‍ය අපි දන්නවා dry zone එකේ තියෙන ගස් වේලිච්ච ගතියක් තියෙන්නේ. But you can see in the dry zone riverine forest always every day in the greenish color. So this is the ideal habitat for the some particular bird species. Okay. Also, we have plenty of water. There's a waterfall and some water area. This is also the unique ecosystem. This is somewhere out of the Gannoru Bridge. You know Gannoru Bridge? Gannoru Palam dannone? Okay. From the Gannoru Bridge to somewhere in the nearby the Kandy, toward the Kandy, this is the Mahavali River. One particular fish species called Gadea, very rare, endemic, and highly threatened species, very rarely found in that particular area. It is habitat for that particular species. මෙතන mini hydro power project එකක් ගහන්න ලෑස්ති වුණා, but we identified this is the habitat for particular species, so we neglected the proposal according to the valuation of the ecosystem valuation. Okay, right. So we have mangroves. අඩලාන දැකලා තියෙනවනේ. ඒක දැකලා තියෙනවා. Right? But you can see කඩලාන කොහෙද තියෙන්නේ? Along the coastal belt with some extent of the rivers, river mouth, and some particular areas you can see very nice mangrove patches. Okay. What's that? Sand dunes. අහලා තියෙනවද? වැලි කඳු දැකලා තියෙනවද? කොහෙද තියෙන්නේ? අර ගෙදරට මේ ගේ හදන්න වැලි ලෝඩ් එකක් ගාලා ගාපුවාම right. ඒකට මේ වැලි කඳු. Right? වැලි කඳු කියලා කියන්නේ there are two main sand dunes in Sri Lanka. One is the Jaffna and the Manalkadu. Anyone from the Jaffna? Yeah, you are from Jaffna. You have been Jaffna. Anyone from Jaffna? No. No. In Jaffna area, you can see such a very important ecosystem called sand dunes. Other one is from the Panama to Bundal area. මේකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි සුනාමි ආවට පස්සේ අපේ රට ප්‍රොටෙක්ට් උනේ මේ වැලි කඳු හින්දා. More than 50-60 feet height. Most important fact is with the Yala there is a very nice sand dune, but the hotel inside in the Yala, what they did is remove some particular area of the sand dunes to see the sea to the visitors. But unfortunately, all the tsunami waves come through that area and destroy every hotels and everything inside the island. So this is very important, very, very important ecosystem. Okay. Also, we have very nice beaches, very nice beaches. And also, this is the seagrass beds. Seagrass beds. That means the seagrass along some areas like Mana, in southern coast also. Very high carbon dioxide absorb rate and compared to the rainforest, it is very efficiency, right? Most efficient carbon sequestration vegetation is we call the seagrass bed. මේක තමයි අපේ ලෝකේ තියෙන carbon sequestration එක අතින් වැඩිම productive ecosystem එක seagrass bed. අපි දන්නේ නැහැ. Okay, we have very nice photo. මේක මගේ ෆොටෝ එකක් නෙමෙයි. මට මේ වතුරට යන්න බෑ. ඊයත් අය යන්න පුළුවන් එන්න බෑ. ඒ හින්දා right? යන්න පුළුවන් එන්න බෑ. ඒ හින්දා මේක ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගත්ත එක.
Somewhere, anyone from Batiklo? Yeah. This is Batiklo Lagoon. You have the lighthouse? I went there, the top of the lighthouse. I took this photo, right? Also, we have very nice ecosystem called man-made tanks. We have more than 30,000 tanks in exist, but at the moment we have 15,000, around 15,000 tanks. You can see the beauty of our country. Can you guess what is this mountain? කාටරි කියන්න පුළුවන් මේ mountain එක මොකක්ද කියලා? Anyone from Anuradhapura, Habarana, Polonnaruwa? Right. It's reticle. You know the importance of the reticle? This is the unique ecosystem in the country because most of the plants belongs to the tropical rainforest species. Right? එතකොට මේ රිටිකල කියන එකත් අපිට හරිම වැදගත්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අපේ කුඹුරු very nice paddy fields are rich of biodiversity. මම ළඟදී පොඩි document එකක් කරනවා. The biodiversity in our paddy fields. අපේ කුඹුරු වල තියෙන ජෛව විවිධත්වය. හරි? එතකොට හරිම ලස්සනට මේ biodiversity එක අපිට මේ කුඹුරෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කවුරුත් හිතන්නේවත් නැහැ. Okay? Right. Also in the plantation forest. Ari. So now you understood within very short period of time how diverse our country. Right? වෙන රටවල් වල ඔය සෙල්ලන්නේ නැහැ, ඌව බලන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. We are live in a paradise. But සත්ත පහකට අපිට අගයක් නැවේ. We are putting garbage, clear the forest, a lot of activities, but we are not concerned about our environment. It's responsibility, our responsibility. වෙන කාගවත් නෙමෙයි. Right? So these ecosystems from the forest, grasslands, and the wetlands, right? This is the scientific lecture. Okay? Not mama me වැඩි උගන්වන්නේ නැහැ general public එකට, but you are a university student, so I put this slide. Right? Every ecosystem provides services. We call මොකක්ද කියන්නේ ඒකට? Ecosystem services. මොනවද කියන්නේ? Ecosystem services. What? It provides many things. What is? Food, timber, renewable energy, clean water, flood control, recreational and tourism, and carbon storage and knowledge share. Everything. Right? මේකට අපි කියනවා ecosystem services කියලා. But when you're list down the ecosystem like this one, this slide, it is balanced nature. It balances the nature, but it increase and protect the biological diversity, regulate the climate. How will regulate the climate? It is very nice. For example, when I drive to Kalampur here, what you feel? Very comfortable here. කුරුණෑගල ඉඳලා අනුරාධපුරයට ගියපු කට්ටියත් උස්සන්න. කුරුණෑගල to Anuradhapura. Anyone? Most of us like to stop our car or vehicle near Badagamuwa Calais. Just past the Kurunegala town. අර ගස්සේ මේ පස්සට ඇවිල්ලා තියෙනවද? කුරුණෑගල දැකලා තියෙනවද? Right. Why we are stopping there? We feel very comfortable. Why? That particular area regulates the microclimate of that particular forest area. That's why we feel very comfortable. So
This is the ecosystem services it provides. We are putting so many garbage and dump, but the ecosystem is degrade and the waste. But we are not feel about it. අපිට ඒක දැනෙන්නේ නැහැ. Control potential pest and diseases, detoxification, there are a lot. So, මේ සේරම මම මෙන්න මේ කොටුවට ගත්තා. There are 4 types of, කීයක් තියෙනවද? 4 types of ecosystem services. How many? One is provisioning. Provisioning. What is provisioning? අපිට දෙන දේවල්. ඔය දන්සල් වගේ ඒවා. ඒව නම් දැනෙනවා නේ. දන්සල් වගේ ඒවා දෙන ඒවා හම්බේනවා දැනෙනවා. අපිට කැලෙන් එහෙම නැත්නම් ඉකෝසිස්ටම් එකෙන් කෑම ටිකක් හම්බ වෙනවා. මොනවද? ගහක ගෙඩියක්, වරක ගෙඩියක්, අඹ ගෙඩියක් ඔය හැම දෙයක්ම හම්බ වෙනවා. ඒක දැනෙනවා. We feel it. fresh water. ඔය සිංහරාජේ හොය කැලේ යනකොට වතුර ටිකක් නැති වුණාම අර ඇලකින් වතුර ටිකක් අරන් බොනවා. හරි fresh නකල්ස් යනකොට සිංහරාජ යනකොට we feel. ගෙදර පියා ගන්න විදිහ නැති වුණාම කැලේට ගිහිල්ලා දර ටිකක් කඩාගෙන ආවිල්ලා දර ටික පත්තු කරනවා we feel. අපිට දැනෙනවා. එතකොට ගහකට ගෙදරකට ලී ටිකක් ඕනේ ලී කපලය ටිකක් අපිට දැනෙනවා we feel. But it regulates the climate. යා climate එක regulate කරනවා. Feel? No. We didn't feel it. අපි දන්නේ නැහැ දැනෙන්නේ නැහැ. Flood regulate. ඔය කොළඹ තියෙන wetland වලින් තමයි flood ටික regulate වෙන්නේ. ඔය ටික fill කරපු දවසට කොළඹත් යට වෙනවා. Right? Disease regulate water purification. අපි දැනෙන්නේ නැහැ. ආව හොඳ කතාවක් කියන්නම්. මම ওই පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලේ උගන්වන්න යනකොට මම නවතින්නේ මගේ යාළුවෙක්ගේ ගෙදර වෛද්‍යවරයෙක්. The doctor. අපි දෙන්න රැට very famous doctor. Not for the doctor, but he is a good archaeologist. Have you seen about the TV program conducted in Wahalkada by him? දෙක දන්නවා. මෙඩිසින් කරන්න ඕන දෙයක් දන්නවා. say මට දවසක් කියනවා මචං can you give the answer? මෙන්න මම ප්‍රශ්නයක් අහන ඔබට මේකට ආන්සර් කරන්න පුළුවන්ද? Right? The same question I am asking from you. පුටුවක් උඩ සීනි cubes ටිකක් තියලා තියෙනවා. Sugar cubes. Bottle of liquor තියලා තියෙනවා. Heavy fat meat parcel, maybe the pork or chicken, pork or beef plate එකක් තියලා තියෙනවා ඒ පුටුව උඩ. අහුවා මගෙන් what is the most killing factor among them? ඊපස්සේ මං ඉතින් කල්පනා කරලා කිව්වා මේක sugar වෙන්න ඕනේ. sugar කියලා. නෑ කිව්වා. ඊට පස්සේ alcohol වෙන්නම් බෑනේ කියලා මං කිව්වා එහෙනම් meat එක වෙන්න ඇති. නෑ කිව්වා. එහෙනම් alcohol එක නෑ කිව්වා. I am very confused. හොඳට බලපන්. ඊට පස්සේ කිව්වා නෑ බං. ඔය සේරම තියලා තියෙන පුටුව කිව්වා. ඔබ මොනවා කෑවත් එමයි කිව්වා. මොනවා කෑවත් මොනවා බිව්වත් ඔය පුටුවට එලා හිටියොත් නම් මැරෙනවා. You should have a regular exercise. We can see meat, sugar and other bottle of liquor, but we didn't see the chair. Likewise, supporting services of the ecosystem services, regulating the services and some cultural services provided by the ecosystem. We didn't see. අපිට පේන්නේ නැහැ. අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. මොකක් වගේද? අර පුටුව වගේ. Right? Okay. ලෝකේ පරිසර
ඇති ප්‍රශ්න ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. මම ඔයාලගෙන් අහුවොත් අපිට තියෙන the main environmental issue එක මොකක්ද කියලා. What is our main environmental issue? මොනවාද? අපේ තියෙන ප්‍රධාන පරිසර ගැටලුව මොකක්ද? දෙන්නකෝ උත්තර බලන්න. What is our main critical environmental issue? කියන්න බලන්න. කරදුනාට කමන්නේ students, don't worry about it. වැරදෙන එක සාධාරණයි. What is that? The main environmental issue. Pollution. What pollution? Air pollution. Anyone? Deforestation. Someone said garbage. But like our chair, අපේ පුටුව වගේ කවුරු හරි යවුවොත් අද දැනගන්න our main environmental issue is soil erosion and the land degradation. You know how many tons of soil erode and degraded land and go through the sea. දැනෙන්නේ අපිට දැනෙන්නේ පුටුව වගේ. අපේ ගෙවල් ළඟම dump. Okay, ඒක තේරුණාද? Right? This is the most important factor of the environment pollution. So, ඒක පැත්තකින් තියමු. ලෝකයේ මේ environment මම ස්පීඩ් යනවා මේක. environmental issues ටික list out කරොත් එහෙම well number 1 එක තමයි එයාලා consider කරන්නේ. What is that? Air pollution. You know air pollution? ආය කතා කරන්න දැන් නැහැනේ. ආය වාහන වලින් එන gases, fossil fuel burning අන්න ඒ වගේ දේවල් හින්දා අපිට මේ environmental pollution ගොඩක් තියෙනවා. Right? The second one is water pollution. කවුද කෑගල්ලි ඉන්නේ? Anyone from Kegol? කවුරුත් නැහැ? Right, my hometown is Kegol. ඉස්සර ඔය කෑගල්ලි hospital එකට පල්ලෙහා යනවා ඇලක්. ඒකට වැලි වන්නාතට ඔය කියලා කියන්නේ. ඔක hospital එකට පොඩ්ඩක් උඩින්. අපි එතන පාලමේ ඉඳලා පනිනවා යටට. නානවා. පාලමේ ඉඳන් පනිනවා. මම ළඟදී ගියා. ගිහිල්ලා මම බැලුවා පාලමේ ඉඳන් පල්ලෙහා. ඇඟේ හිරිවටන මේකෙන් පල්ලෙට පැන්න නේද කියලා. ඒ තරම් ගැඹුරයි. ඒ කාලෙත් ඒ ගැඹුරමයි තිබිලා තියෙන්නේ පැනලා තියෙනවා. හැබැයි රිස්ක් එකක් නැහැ. හැබැයි දැන් පැන මැරෙන්නේ මේ ඒ තියෙන ජරාවට. Be clean. Can you see the video documentaries in somewhere Japan or other countries? දැකලා තියෙනවද? Discovery National Geography එකේදී එයාලගේ ගඟක් එහෙම යනකොට ටවුන් එක මැදේ. So, right. The third one is the soil and land pollution, right? Okay, I'm not going to explain about it. Climate change and global warming, right? But we cannot isolate one particular problem one to another one because all are interlinked. For example, climate change and the global warming interlinked. So this is the impact of the global warming and also carbon footprint, increase of the carbon footprint. For example, මම ගෙදර ඉඳන් මෙතෙන් ලෙක්චර් එක කරන්න ඇවිල්ලා environmental pollution control අරෝමයා ගැන කතා කරලා යනවා. මගේ carbon footprint එක කොච්චරක් ගිහිල්ලාද මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි අද ටිකක් වැඩි because I use my hybrid vehicle. ඒක ටිකක් අඩුයි. But other days I am using my
electric car charged by the solar, right? My carbon footprint is for the traveling is 0. Right? Okay. Also, genetically modified organism is one of the environmental issue in the number 8. Also, marine pollution, right? So it is number 9. Public health issues. For example, if the public health, for example, in Sri Lanka, we have several issues. For example, corona and dengue, malaria, and all these issues from the public health issues related to the environment. And the overpopulation also very critical problem. For example, what is the carrying capacity of this building? Maybe 100, 200. If you put 1,000, what happened? In the bag. Right. Okay, loss of biodiversity. Number 12. Okay. For example, no, I skip this one. Household and industrial waste, number 13. But in our country, it become 1 or 2. මේක තමයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. හරි? කුණු ප්‍රශ්නයක් කරගෙන තියෙන අපි. අනිත් රටවල වල කුණු සම්පත්. Ozone layer depletion. I think this is the only environmental solution we solved. හරි? මේ දැන් මේ ozone වියනේ තියෙන මේ hole එක එන්න what happened? දැන් මේක fill වෙලා යන්නේ. මේ තිබ්බ hole එක දැන් අඩුයි. මොකද we are not using the CFC gas at the moment because it is banned. And mining is the another environmental issue, right? Then 15. And the natural resource depletion, right? For example, our what is called this one. මොනවාද තෙල් වගේ දේවල්, natural resources. මේවා අරගෙන මොකද වෙන්නේ? One day it will be disappear. So this one is the another environmental issue. Nuclear disaster. What is the recent disaster? මොකද්ද ළඟදීම වුණ nuclear disaster එක? කොහෙද වුනේ? General knowledge, common sense. By the country. කතා කරන්න බෑ කතා කරන්න. Reason 1, Fukushima. Nuclear power plant in where? Japan. It is Chernobyl. Russia. අපට බලන්න. Common sense, uncommon. Right? ඔක කිව්වේ අපේ Professor Tatil, R.O. Tatil. You know who's the R.O. Tatil? He is the developer of the Z-scope. Right? He's one of my teachers. Right? Okay. So nuclear issues. So you can see the previous one is the natural disasters. Right? Earthquake, floods, tsunami, cyclone. These are the things we consider as environmental issues. This one, the nuclear issues, once I talk to you, Fukushima and the Chernobyl, these are the critical 2 scenarios happen in the world. Also, loss of endangered species. Okay? These are very good 4 examples. For Pinta Islands, that is mean Galapagos areas, island එකක් තියෙනවා Pinta. මේ Pinta Islands වල ඉන්නවා Pinta Island tortoise කියලා. Last female died in 2012. Only 2 males still remain, no, only 1 male remaining. But now that species is disappear at the moment. I look at a species එක අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ.
2012 වලින් පස්සේ. In 1960, hunting is the very popular hobby. There is a lion called Barbary lion. අපි අර කේශර කියන සිංහයාගේ දකින්න පුළුවන් ඉන්නේ මෙතෙන් එනකන් විතරයි. But Barbary lion you can see up to somewhere here. Very nice. Very high demand for the sport. The last Barbary lion's photograph in 1960. That's all. Disappeared. And Tasmanian tiger, it can move. You know, Tasmania is the island of the below the Australia. We call the Tasmanian tiger, right? The last specimen in the zoo taken by this one. It also the overhunting and disappeared. The last one, the world last male northern white rhino, dead in Sudan, I think 2-3 years ago. Last male, only one or two females in the world, but now no male disappeared from the world. Right? So it is a very emotional and very critical situation in the world. But fortunately, we are not hobby hunters. Api hobby eකට hunt කරන කට්ටිය නෙමෙයි. But, you know, very recently, there are 12 years tusker, just 12 years, shot and dead and remove their tusker, right? There are a lot of incidents. Also, this slide, I mentioned about the Bandula Bab, right? It's located in somewhere like here. And the acid rain is number 20. You know what is how to acid rain is formed? From the acid rain ඇති වෙන්නේ. From the carbon dioxide, sulfur dioxide gas connected with the water, sulfurous acid, sulfuric acid, and drop somewhere else. ඔයට හරි වැටෙනවා. ලංකාවටත් මේක impact එකක් තියෙනවද? Some evidence. In the Horton Plains, there are unknown phenomena called forest dieback. That means dust meri යනවා. For example, you can see these phenomena in the Totupala Kande area. Horton Plain ගිලා මේ Totupala කන්ද දැකලා තියෙනවා. දැකලා තින්නේ Wells Louis Bakers Fall විතරනේ. කවුද Totupala කන්ද දැකලා තියෙන්නේ? දැකලා තියෙනවා. Horton Plain යනකොට අර වම් පැත්තේ තියෙන පයින් යන්න තියෙන්නේ එතන වම් පැත්තේ තියෙන්නේ Totupala කන්ද තමයි. Very nice. Right? එතකොට මේ Totupala කන්දේ ගස් පිට මැරෙන්න some scientists give the reason acid rain, due to the acid rain, because of the coal power plants in the India carried the water, sulfur dioxide, water vapor, and generate the acid here, and that particular area, the plants are going to be dying. Make a reason එකක් කියලා හිතනවා. And also, agricultural pollutants. මේක මම දවසක lecture එකක්. පැය ගානක lecture එකක්. කොහොමද මේ ඇග්‍රිකල්චර් වලින් සත්තු මැරෙන්නේ කියලා. අපි නම් ගහලා තියෙන මායිලු පල්ලෙ ඉන්නකොට very nice experience. දැන් ඔයාලට how many kilometers from here to here? හන්දිය ඉඳන් මෙතෙන්න? පයින් දෙන්නේ. පයින් එන්නේ. අපි මායිලු පල්ලෙ හන්දිය ඉඳන් කිලෝමීටර් 6ක් යනවා පුස් බයිසිකලේ. ඒ කාලේ. බයිසිකල් එතන දාලා ඒ ටික යනවා කිලෝමීටර් 6ක් යන්න කියනවා. එතකොට ඒ කාලේ හරි හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. තෙල් ටැංකිය කරේ ගාගෙන තෙල් ගහනවා. But this is the another environmental issue comes under 21. But in Sri Lanka not the 21 it may be high because kilo 10ක් ගහන්න දෙන්න තැනට කිලෝ 100ක් ගහනවා. ඒක තමයි issue එක. Then noise pollution. මම හිතන්නේ මේක නම්බර් 2ද කොහෙද ලංකාවේ? වාහනේ යන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්නකෝ වාහනය ඩ්‍රයිව් කරන්න බෑනේ. බස් ෆෝන් ගන්නවා, රැට හවසට ස්පීකර් දානවා. right? අපිට ඒක ෆීල් වෙනවා හරියට. ඒක ෆීල් වෙන්නේ ඔයාලා සිංහරාජ වගේ තැනකට ගියාම. දැන් මම සිංහරාජ යනකොට හරි කැමතියි. ෆෝන් සිග්නල් නැහැ.
office එකෙන් call නැහැ. දැන් එනවා දැන් ඉන්න apartment office එකෙන් call නැහැ. signal නැහැ. හරි නිස්කලංකයි. ඒ field එකේ ඉඳලා බලන්නකො. කොහේ ඉඳින්නද data ටික නැති වුණොත් එහෙනම් දවස් දෙකක් තුන තුන් දිනක් විතර මැරිලා. Really speaking, the truth. අපි යන කාලේ මං ඉස්කෝලේ මම කියන්නේ කියන්න තව දුරක්. My life started from the school of my sixth school to the university and මම ඉස්කෝල 6කට ගිහිල්ලා තියෙනවා. 6 වෙනි ඉස්කෝලෙන් තමයි university. But at that time I was in the Kegol, very remote village. I had to go working 6 kilometers to catch the bus to go to the school. Every day. When I was a child in grade 3, right? 3 to 5, 2 years. I just traveled to 6 kilometers every day. Not 6, 12 kilometers, right? Up and down. But I am very happy. Sometimes it's maybe bus available in the, only bus, one bus available in the village. A bus එක තිබ්බොත් මාර දවස් වලට තියෙනවා. But I am very happy. මොකද යනකොට මාළු අල්ලන්න, සපත්තු අල්ලගෙන සපත්තුට මාළු ටික දාගන්න. ඕම හරි මාළු අල්ලගෙන ඊළඟ වලට දාන්න. ඊට පස්සේ ඔය අපේ ඔය නාන්න තියෙන කඳුනේ පීලක් කියන්නේ. ඒ පීලෙන් තමයි නාන්නේ. ඉතින් ඔය අක්කලා එහෙම ඇන්ටිලා නනා ඉන්නකොට මම මොකද කරන්නේ යන ගමන් හැමීට දියබරියක් අල්ලගෙන ගිහිල්ලා අර පීලෙන් දාලා දුවනවා. හරි දියබරිය ගිහිල්ලා ඇඟට වැටෙනවා. හරි. එතකොට අපි දන්නවා ගහක වැල ගෙඩියක් වර්ක ගෙඩියක් ඉදිලා තියෙන්නේ ඉදිලාද නැද්ද කියලා. right? ඊට පස්සේ මේවා කනවද? මොනවද මේ කන ගෙඩි කොහො කිරිල්ලද ඇඹුල් කිරිල්ලද ඊට පස්සේ කූබික් ඇඹිල්ලද හැම දෙයක් ගැනම අපි දන්නවා. That's the nature. But unfortunately, this opportunity is not for our kids. හරි. හැබැයි මම try කරනවා මගේ දුවට දෙන්න පුළුවන් තරම් හැමදේම. දැන් එයා දන්න ගොඩක් වෙලාවට මට වැඩි ගොඩක් දේවල් දන්න. මම ෆොටෝ ගහන්න ගියාම එම කියනවා no, this angle is not good Apache. You have to turn this one like this. This is a perfect angle. කාන ෆොටෝ මට හැරෙන්නවත් නැහැ. From grade 4 to 3 to ඉඳන් එයා එහෙම කරනවා. Other thing, this is not relevant to this one. Today morning, I had a live radio program in Sobaharati, the SLBC. One question asked from the one that presenter. ඔබ වඩාත්ම සතුටු වුණ දවස මොකක්ද? කියන්න පුළුවන්? ඔයාලට ඇති එක දවස. මම මට එහෙම දවස් තියෙනවා මේ මෑතක ඇති වුණ සතුට මොකක්ද කියලා මට කියන්න පුළුවන්. මම කිව්වේ මම මේ ළඟදී බබාත් එක්ක ඉස්කෝලේට දානකොට එතන හිටපු අර වැඩ කරලා ගාලා ඉන්න වයසක අංකල් කෙනෙක් බබා මං ඔයාගේ බෑග් එක ගිහින් දෙන්නද කියලා ඇහුවා. ඉතින් I am very surprised. ඊට පස්සේ මම බබාව එතනින් දාලා ඉවරලා එනකොට good morning කිව්වම අනේ සර් මේ සේරම ඉස්කෝලේ ළමයි අතරේ මේ බබා විතරයි මට good morning කියන්නේ. Right? That's my happiness. ඒක වෙන්න ඕනේ. එතකොට ආයෙ දවසක් ඔය පොඩි කාලේ බබා මගෙන් ඇහුවා මේ grade 1. Very nice story. Right? Very nice story. මං ඇහුවා බබා වාට ස්ටාර් එකක් හම්බෙලා තියෙනවනේ. Yes, Appaji, I have got this star. මං very good. වාගේ යාළුවටත් හම්බුණාද කියලා. මං දන්නේ අප්පජි. මට වැඩක් නැහැ නේ. එයාට හම්බුණාද නැද්ද කියලා. මට වැඩක් නැහැ කිව්වා. අප්පච්චිට කොහොමද වැඩක් නැහැ කිව්වා. right? Attitude. බලන්න. right? මම කියන්නේ ওই වගේ දේවල් ඔච්චර දේවල් තියෙනවද ඉගෙන ගන්න. හැබැයි අපි කොහොම පොඩි තැනක් තමයි අල්ලගෙන දගලන්නේ. right? කොට මේ noise pollution. අන්සාරයි ලංකාවේ නම් කතා කරන්නේ දැන්. හරි? One of the biggest environmental problems, but in other countries is it 22. urban sprawl කියන්නේ මේ
ජනගහනය වැඩි වෙන එක. මේ ෆොටෝග්‍රාෆර් මම ගත්තේ. මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පර්ත් නගරේ. හරිම ලස්සනයි. perfect city. Okay, medical waste number 24. Right. ඔන්න 24ක් මම ඔයාලට ඉගන්වුවා. 24 factors about the global environment week. So, අද කතා කරන්නේ අපි අද මාතෘකාව World Environment Day එකට මොකද්ද? ප්ලාස්ටික් වේස්ට් අඩු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. කොහේ අඩු කරගන්නලද ළමයිනේ? සුපර් මාකට් එකට ගිහිල්ලා එනකොට 100ක් විතර අරගෙන එන්නේ අපි නේද? That's the reason. වෙන රටවල් ඕවා කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. We have to pay for the shopping bags and other things. සල්ලි දීලා ගන්නකොට නන්නත්තරයි මම මේ ළඟදී I went to the Kaggle Polar. When I මම මේ කොයිද handy ඉඳන් office වැඩකට ගිහලා එනකම් just drop the Kaggle and go to the Polar. I don't have bag. Usually I carry the plastic bag or cloth bag, but I don't have. I asked to give the big shopping bag. He said, "Atai wage." Ehuna mata. Hattai. 60 rupees. Not bad. Okay, hepa again. Well, hattai, right? ඔක රුපියල් 160ක් කරනවා නම් මම කැමතියි. ග්‍රෑම් 2යි බර ඕක. ග්‍රෑම් 1යි 2යි බර. සාක්කුව දාගෙන යන්න බැරි කමක් නැහැ. but ග්‍රෑම් 100ක් 200ක් වටන ෆෝන් එකක් සාක්කුව දාන්න. right? That's our attitude. ඇත්තටම කියනවා නම් plastic is a resources. Environmentally friendly if we use it properly. The problem is we are not using it properly. When රටවල ප්ලාස්ටික් පාවිච්චි කරනවද? ඔව්. but හැමතැනම දකින්න පුළුවන්ද ප්ලාස්ටික්? no. We cannot see. ඇයි ඒ? ඒ කට්ටියව හොඳට රීසයිකල් කරනවා, රීයුස් කරනවා, රිඩියුස් කරනවා. ඒ හින්දා තමයි මේ ප්ලාස්ටික් අපිට ප්‍රොබ්ලම් එකක් වෙලා තියෙන්නේ. For example, you can see here groundwater pollution. Right? Groundwater pollution. May not other countries in Sri Lanka. You can see. ලෝකේ තියෙන හොඳම කුණු ටික ඔතන තියෙනවා. ජරාව. The land pollution. What happened in this right side? කුණු ටික කාලා අලි ටික මැරෙනවා. Right? It's common in Ampara, Polonnaruwa and some Madirigiriya. Those areas very common. This is the issue. Okay? And marine pollution. One day, my daughter asked, Apachi, you don't know about the Great Pacific Garbage Patch? මම ඇඟ හොල් මං වෙලා ගියා මං ජීවිතේට ඇහුවේද? ඌටි කාලේ අහන්න. මේ කට්ටිය ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඉගෙන ගන්න දේවල්. Right? Great Pacific Garbage Patch. Millions of hectares, millions of square kilometers, right? In the sea. You can see here. Right? Marine pollution. And these are the results of the impact of biodiversity. අර වෙලාවට නම් බෙල්ල කපුවාම හරිනේ. නේද? ඔය බේර ගන්න වළඳ බේර ගන්න බෙල්ල කපන්න. මේ බලන්න මේ සී හෝස් කෙනෙක් ඇල්ලලා තියන්නේ සිංගල් යූස් ප්ලාස්ටික් කර අනට දාන කොටන් බඩ් එක. මේ කුරුල්ලෙක් මැරිලා එයාව දිරලා ගියාට පස්සේ එයාගේ ඇඟේ සම්පූර්ණයෙන් තිබිලා තියෙන ප්ලාස්ටික්. මෙයා මැරිලා තියන්නේ පාට හිර වෙලා ආය අපිට නම් අතින් හරි ගන්න පුළුවන්. ආය වෙන යාළුවෙකුට හරි කියලා ගන්න එහෙම කරන්න බෑ. ඔය so as a student or as a citizen of Sri Lanka, we have to do 3 things, especially very simple. We can reduce the use of plastic. Very easy. Can you do it? අපිට මේක කරන්න පුළුවන්. අපිට මේක reduce කරන්න පුළුවන් අපි use කරන amount එක. Very easily. No issue. Right? That means I have bag in my car. When I go to the market or some places, I use that one. Reduce. Sometimes it bad. මේ ළඟදී මාර වැඩක් වුණා. මාළු කඩේට ගිහලා මාළු ගන්නකොට එක මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා මේ
shopping bag එපා කියනවා. මම දැන් බැලුවා මෙයා අතේ මාළු ටික අරන් යන්නේ කියලා. එතකොට බෑග් බයිසිකල් බෑග් එකක් තිබ්බා ගත්ත ලන්ච් බොක්ස් එක. It has given to the fish vendor. Put the fish on that lunch box and gave it back. ඉස්සර අපිත් එහෙමනේ. මාළු කාරයා ගෙදරට එනකොට එක්කෝ ඇතිලි අරන් දුවනවා පාරට. එහෙම නැත්නම් මේ මිනිස්සයා ඔතාගෙන ඉන්නේ ඔතල දෙන්නේ අල කොළවල. අල ගස්වල හබරල කොළවල ඔතල දෙන්නේ. හබරල කොළයක් දන්නෙත් නැහැ අල කොළයක් දන්නෙත් නැහැ ලේස් ෂොපින් බෑග් එකක් ඔබලා. එකම එක සැරේනේ ෆිෂ් ටාප් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ආයි දෙසරකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් ලන්ච් එකේ බොක්ස් එකේ දාලා ඉන්න පුළුවන් ඒක. ඒ ඔෆිස් එකේ යනකොට. හා? ලන්ච් බොක්ස් එකේ දාලා ඉන්න පුළුවන්. කුටි කන්නත් වෙනවා. Right? Okay. So reuse. That means you can use twice or three times. මතකනේ අපි මාත් එක්ක ඉන්න ඔෆිස් එකේ කෙනෙක් මේ මිස් කෙනෙක් බත් එක්ක කරනකොට මොකක් හරි එයාගේ බත් උතාගෙන ඉන්න ඒ කොලේ ඒ පේපර් එකේ මම දැක්කා මේ මොකක් හරි වර්ඩින් එකක්. මම ඊයේ දැක්කා අදත් දැක්කා හෙටත් දැක්කා දවස් 3ක් 4ක් විතර දැක්කා. මම එකම කොලේ නේද ඔය අරන් ඉන්නේ කියලා. ඔව් ඉතින් මේක කුණු ගෑවිලා නැහැ නේද මම මේක පත්‍ර කොලේ අරන් එනවා. Reuse. Right? And recycle. At least the last recycle. Recycle කියලා කියන්නේ අපි මේවා ආපහු ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න පුළුවන්. හොඳම concept එක. බුදුහාඳුරෝ සිවුර පාවිච්චි කරපෑ. Right? It's a not a matter of Buddhism. ඒ හරි ලස්සන බුදුහාඳුරෝ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. සිවුරක් පරණුනහම මොකද කරන්නේ? ඒක අන්දරේට ගන්නවා ඒක. අන්දරේත් ඇදලා ඉවරනාට පස්සේ ඒක ඇඳ ඇතිරිල්ලට දානවා ඒක. හරි? ඇඳ ඇතිරිල්ලට දාලා ඉවරනාට පස්සේ ඒකත් දාන්න බැයි නම් පාපිස්සට කෑලි කපලා පාපිස්සට පාවිච්චි කරනවා. පාපිස්සත් පාවිච්චි කරලා ඉවර වෙලා ඒකත් ගන්න බැයි නම් ඒවා කෑලි ඉරලා අර ඒ හදනකොට කුටි හදනකොට මැටිත් එක්ක අඹරලා ඒක ගහනවා කිව්වා පිටියේ. ඒ වගේ concept එකක් කොහෙද තියෙන්නේ? Reduce, reuse, recycle. අපි කතා කරන්නේ මේ modern technology, modern application. හැබැයි 1000 years ago we have learned such a very important fact. Okay. How many toothbrush? අපි කොච්චර toothbrush එළියට දානවද? මේකට පොඩි මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරලා තියෙනවා toothbrush එකේ යට කෑල්ල හැන්ඩල් එකක් ගහලා තියෙනවා. උඩ කෑල්ල විතරයි විකුණන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපි ගන්න උඩ කෑල්ල විතරයි යට කෑල්ල අපිට පාවිච්චි කරන්න. Very simple design. Right? එතකොට අපිට ගොඩක් waste මම හිතන්නේ 30% විතර waste අඩු කරගන්න පුළුවන්. Design for reuse. Plastic හැන්දි ප්ලාස්ටික් ගෑරප්පුව දැන් අපි ගිහිල්ලා කොහේ හරි ගියාම අර මැගි අරම මේවා අර කඩවල් තියෙනවනේ හැන්දකුත් දෙනවනේ ගෑරප්පුවක් දෙනවනේ one time නේ එක සැරේනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. හැබැයි අපිට මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් අපිට පුළුවන් මේ ගැන ඉතුරු කරගන්න. ඒ වගේ design for recycling. ඒ recycling process එක and rethink. හරි. Rethink. Reduce, reuse, recycle and rethink. අපි මොකද කරන්නේ? Right? මම හොඳට වගා කරනවා ගෙදර. හොඳටම වගා කරනවා ගෙදර. purchase 10ක් තියෙනවා. beet, carrot, ගෝවා, මේ තම්පාට ගෝවා, එළබටු, cherry tomato අරවම සේරම වගා කරනවා. Even I get the earn. මම ඔෆිස් එකට ගියාම චෙරි ටොමාටෝ කිලෝ එකක් මම ඔෆිස් එකේ දෙන්නේ 1500. ඒ තරම් ගන්න ඉන්න. හැබැයි ඕගනේ. මේ පාන දුරේ. වැඩි දුර නෑ. මෙතනින් එහා පැත්තේ මයි ගෙදර. Very close by. ගඟේ පැනලා ගියා නම් පොඩ්ඩ දුරයි. Right? ඒ වගා කරන්න. මම දන්නවා බණ්ඩක්ක ගහක් බණ්ඩක්ක කරලක් ගන්න
මම කන කට්ට. හරි? අම්ල තාත්තලා ගොවියේ තියෙන උතර. ඩෙෆිනිට්ලි ගොවිය ඉන්නෝනේ. අපි ගොවිය කියන්නේ නරක දෙයක් නෙමෙයිනේ. මම දන්නෝනේ කට්ට ඒ කන. හැබැයි එහෙම කරලා මේ වගේ විසික් කරනවා දැක්කම මට හරි දුකක් එනවා. දැක්කම හරි දුකයි. අර මම මහන්සිලා පෝර දාලා මොක කරලා මෙහෙම හදලා මෙහෙම ගත්ත ටික නේද මේ විසික් කරන්නේ. අපේ පෝස්ට් හාවස්ට් ලොස් එක ඒ කියන්නේ වගා කරලා ඉවර වෙලා ආසන්න නෙළුවට පස්සේ අපි ළඟට එනකන් පෝස්ට් හාවස්ට් ලොස් එක සමහර ඒවා 50%යි. ඒ කියන්නේ ගොවියාගේ කිලෝ 100ක් කරනවා නම් අපිට එන්නේ 150 ඉතුරු 50ම ලොස්. සමහර ඒවා. සමහර ඒවා 140යි. සමහර ඒවා 60ක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපි ඒ ගැන හිතන්න ඕනේ. ඕවා තමයි environmental facts. ඊට පස්සේ මේ ලන්ච් ෂීට් එක ඔය විදිහට. එතකොට මේ බලන්න ෆෝස්ට් හාවස්ට් ලොස් එක කොච්චරද කියලා. කියලා බලන්න ගලේ වෙල දඹුල්ලේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ සමහරලාට ලක්ෂ ගණන් විසික් කරන්නේ. හැබැයි මේවා රීයුස් කරන්න පුළුවන් රීසයිකල් කරන්න පුළුවන්. 3R concept එකෙන් එහාට දැන් අපි ගිහිල්ලා තියෙනවා recycle, reuse, refuse. What is refuse? එපා. එලින්ම කියනවා මට මේ shopping bag එකේ එපා කියලා. මං කියනවා refuse. ඊළඟ එක reduce. පාවිච්චි කරන එක අඩු කරනවා. reuse. repair. දැන් ඕක නම් වෙනවා. ඇයි පට්ට ගලන්නේ බඩු වාහනේ එහෙම දැන් ඉස්සර කෑල්ල මාරු කරන්න ගිහිල්ලා මේ කෑල්ල නැත්තම් අර කෑල්ල රීප්ලේස් කරනවා. දැන් එහෙම කරන්න බෑ. ඉතින් කොහොම හරි ගැට ගහලා ලේත් මැෂින් එකකට දාලා මොනවා හරි කරලා රිපෙයාර් කරලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි ඔන්න මේකේ තියෙන එක පැත්තක්. දැන් ටීවී මගේ යාළුවෙක් කියනවා ටීවී හදපුවා ඉස්සර මොන්ටරේ පිටිම අයින් කරනවා. LCD පැනල් එකම අයින් කරනවා. දැන් එහෙම නෑ ඒක රිපෙයාර් කරනවා. හරි. මේ gift මට අවශ්‍ය නැත්නම් මට වැඩි නම් ඒක පාට හරි දෙන්න. right gift and recover energy වගේ ඒවා recover කරගන්න ඕනේ. එතකොට රීසයික්ලින් ගැන ඉතින් කතා කරන්න දැන් ඔයාලා දන්නවනේ මොනවද රීසයිකල් කරන්න කියලා. එතකොට ප්ලාස්ටික් ඩිසයින් වල මෙන්න මේ වගේ ගහලා තියෙනවා කොච්චර ප්‍රමාණයක් රීසයිකල් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒවා ටෙක්නිකල් දේවල් මම මේවා දෙන්නේ නැහැ. හරි රීසයිකල් මැටීරියල්ස් රිකවරි කරන හැටි. ඕකේ මේ බලන්න ග්ලෝබල් ප්ලාස්ටික් ප්‍රොඩක්ෂන් එක 1950 ඉඳන් අද වෙනකොට කොහොමද යන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලා කියනවා ඉගෙන ගන්න ඕනේ සිග්මොයිඩ් කර්ව් එකක් කියලා. සිග්මොයිඩ් කර්ව් එක. එතකොට ප්ලාස්ටික් මොනවටද පාවිච්චි කරන්න කියලා පැකේජින් වලට තමයි වැඩිපුරම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. පැකේජින් වල මේ ටික ගේන්න. ඉස්සර අපි පැකේජින් පාවිච්චි කරේ නැහැ. කොහොමද? පොඩි දෙයක් පාවිච්චි කරේ. වැදගත්ම දේ තමයි මේක. මේ ප්ලාස්ටික් කියන දේවල් කැඩෙනවා පුංචි අණු වලට. පළවෙනි එක මැක්‍රෝ ප්ලාස්ටික් ලොකු කෑලි. මිලිමීටර් 25ට වැඩි ඒවා. මීසෝ 25යි අතර. මයික්‍රෝ 5යි 1යි අතර. මිනි මයික්‍රෝ කියන්නේ මිලිමීටර් 1යි මයික්‍රෝන් 1යි අතර. මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ මයික්‍රෝ ප්ලාස්ටික් කියන ඒවා ෆුඩ් චේන්ස් දිගේ ඇවිල්ලා හරි අපේ ඇඟට එනවා. ඇවිල්ලා මේ ඇතුලේ ඕගන්ස් වල තැම්පත් වෙනවා. මේක තමයි තියෙන භයානකමකම. මේ හින්දා ගොඩක් වෙලාවට අපිට ගොඩක් නරක ලෙඩ රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන්. හරි මේ තියෙන්නේ ලෝකේ තියෙන ප්‍රධානම ප්ලාස්ටික් සර්ෆේස් ප්ලාස්ටික් මුහුදේ තියෙන ප්ලාස්ටික් වැඩිම තැන්. හරි නොදර්න් පැසිෆික් වල තමයි වැඩිපුර තියෙන ඉන්දියන් ඕෂන් එකට. හරි මේ මුහුදේ හරි ඔය විදියට. ඉතින් අපි පුරුදු වෙමු ගොඩක් වෙලාවට එහෙනම් අපි අඩු කරන්න භාවිතය සහ වැදගත්ම දේ තමයි මේක. මේක තමයි වැදගත්ම දේ. අපි attitude හදා ගන්න ඕනේ. We can improve our attitude. මම එක example එකක් පෙන්නන්නම්. මේ වගේ දුවගේ විනෝදාංශ. හරි
මේක තමයි එයාගේ හැමදාම මාත් එක්ක බීච් එකට ඇවිදින්න යනකොට එයා කරන වැඩේ. හරි. එයා කැමති මේ ඔය කුණු ටික අහුලන්න. මං කිව්වා ඉතින් අනිත් කට්ටිය කුණු දානවනේ කියලා. නෑ අපච්චි කමන්නේ. කවුරු දැම්මත් අපිට කරන්න පුළුවන් දේ අපි කරන්න ඕනේ කියලා. කවුරු හරි අපිට හෙල්ප් කරයි කියලා. එතකොට ඒ වගේම තමයි සමහර ඇවිදින කට්ටිය ටක් ගාලා කුණු බෝතලයක් මොනවා හරි දැක්කොත් එහෙම ටක් ගාලා ගෙන අපේ බෑග් එකට හරි දාලා යනවා. එච්චරයි කරන්න ඕනේ. So මම මේක පෙන්නුවේ අනිත් කට්ටිය එකක් පෙන්වන්න වැඩිය මගේම දෙයක් පෙන්වන එක වටින හින්දා. I think within 1.5 hours I try to my best to give all the facts related to the environment, pollution and ecosystems and attitude. Attitude ගැන කතා කරන්න we need at least 2-3 hours. But I think I have given a lot of information. So other things, if you want to learn about the environment, so I can give some clue for you. I have my YouTube channel about the nature and wildlife and the environment. I think, yeah, you have already shared, I think, right? So in this case, you can see there are a lot of ecosystems and ecosystems changes and everything is there. The name is To Nature with Ajit. If you can go to and see the beauty of the country, okay? So I hope it is quite enough. I don't like to talk in the lecture like here because I like always go to the outside and discuss with the matters in the surrounding areas. It is very boring for me, like on the stage and deliver a lecture. But if I in the field, I will ask thousands of questions from you, and you gave me answers, 1,000 answers, and you can gain lot knowledge, and I also gain lot knowledge from you. So I think it is better to organize such an event, especially in nature watching around this area. It's a quite good, very nice program. Will be a very nice program. So I think, hope it is important for you or not. Understood? Okay, thank you. Any questions? Ajit Gunawardena, I would like to get this opportunity to express our gratitude to Dr. Gunawardena. That was a very insightful presentation, and we feel lucky to have this opportunity to listen. Dr. Ajit Gunawardena, please stay for a moment. Now, it is time to distribute tokens of appreciation. First, I would like to invite Dr. Kamalika Jayatilaka to award this memorable token of appreciation to Dr. Ajit Gunawardena. Thank you, Dr. Kamalika Jayatilaka. Next, I would like to invite Ms. Veranga Vikramasinghe to award tokens to our organizing team members. Mr. Lahiru Vijay Singha, Mr. Chamod Pereira, Mr. Rasul Ratugama, Ms. Windy Lianage,
Thank you, Ms. Chintani Senaviratna. Next, I would like to invite Mr. Sisitha Rajapaksha to award tokens to Ms. Tamira Samarasinghe, Ms. Ruini Samarasinghe, Ms. Pravini Mirangi, Ms. Jayani Chetana, Thank you, Mr. Sisitha Rajapaksha. According to our agenda, it is time for the vote of thanks. On this occasion, I would like to invite Ms. Chintani Senaviratna for the vote of thanks. Thank you, thank you, Shehani. Before delivering my vote of thanks, I would like to invite Dr. Ajit Gunawardena. He is going to present his own book to the faculty. Sir, please take this time for it. Thank you so much, sir. This will be very interesting book. So this book also will be available in our faculty library. You all can use and read this book. Yes. Now I take my opportunity to extending my gratitude to you all. Actually, it's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion on behalf of the organizing team as the advisor of the team here together, and on my on behalf extended very hearty vote of thanks to all. A big thank to Dr. Ajit Gunawardena for his effort towards plastic pollution and the ecosystem and sharing your knowledge with us, with our students. I must mention our deep sense of appreciation for Dr. Kamalika Jayathilaka, Dean of the Faculty of Indigenous Social Sciences and Management Studies, for your guidance and for leading us to this kind of work. Thank you so much, madam. Further, we are grateful to Ms. Viranga Vikramsinghe, Head of the Department of Indigenous Social Sciences, for giving us the opportunity to take the financial support from the university for this program. And also wish to express my gratitude to the head of the Department of Information Technology, Ms. Varuni Kandambi, even though she is not here, and the technical officer, Mr. Chamit Ratnayak, for giving us the technical support for this program. I am also very grateful to the head of the Department of the Management Studies, Mr. Sisitha Rajapaksha, and the team to be here and giving your support to make this program successful. Further,
We are grateful to Mr. Dhammika Aldenia and the staff of the Dean Office for giving your support for this program to be success. We also would like to acknowledge our gratitude to all the staff members of the faculty and the staff members of the Sarvodaya Institute. They also help a lot for our work and the students. Without you, we cannot successfully conduct this kind of program. And the student union of the faculty, big thanks to you all. Further, I would like to extend my gratitude to the student media unit who gave support for announcing and the social media coverage for this program. And I use this time to be thankful for all the participants in our online poster competition. They also have given a big support for us. Last but not least is Nimesha Liyanage, demonstrator of geography. I am very grateful for your support as always to make this program successfully. And Mayura Premaratna, thank you so much for you as well. I am looking forward to meeting you all at the next Environmental Day next year. Thank you so much. Thank you, Ms. Chintani Sengiratne. We have to reach the end of our program. Thank you all for your active participation.